উইকলি চ্যালেঞ্জে ১০টি করে বাক্য দিচ্ছি। এগুলো অবশ্যই ব্যবহার করবেন যাদের সঙ্গে আপনার সারাদিন কথাবার্তা হয়। সবসময়ের জন্য মেমোরিতে গেঁথে নেওয়ার এটাই ভালো পদ্ধতি। ইংরেজির আন্তর্জাতিক শুদ্ধ উচ্চারণ এভাবে শুরু থেকে চর্চা করলে ভাষা দক্ষতায় আপনি হয়ে উঠবেন আরও শক্তিশালী, আরও সাবলীল। সঙ্গে থাকছে লেকচারটির ফ্রি পিডিএফ। তবে শুরু করছি আজকের উইকলি চ্যালেঞ্জ 3। You such a wonderful person. You such a wonderful person. You such a wonderful person. You're such a wonderful person. I'd like to introduce myself. 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 Do you know him? Do you know him? Do you know him? Do you know him? I can't recognize that person. 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 It's difficult for me. It's difficult for me. It's difficult for me. It's difficult for me. Don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. I completely agree with you. 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 That's so kind of 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 you. It was my pleasure. 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 লেকচারটি দরকারি মনে হলে সকলের সঙ্গে শেয়ার করবেন। ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব লিংক দেওয়া আছে। সংযুক্ত হয়ে থাকবেন, খুশি হব।